ஹாஸ்டலை பொறுத்த வரைக்கும் சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம். 24/7 கேமரா வச்சு மானிட்டர் பண்றதுனால பிள்ளைங்களை பத்தி நீங்க கவலையே பட வேண்டாம். Hi, I'm Kavya. My aim is to become doctor. It's not only my aim, it's my passion and my life. And moreover, I chose Gulyas because I don't get seat in my place and it's available at an affordable price. The lab facilities, the cadavers and all teachings are very well developed and international exposure is given at affordable cost. And it's not only my aim what I put effort, it my whole family's aim and moreover my father has supported me a lot for giving me chance to pursue my dream. பிள்ளைங்களை இவ்வளவு தூரம் அனுப்பிச்சிருக்கோம் என்ற கவலையே வேண்டாம். ஏன்னா ஹாஸ்டல்ல 24/7 ஃப்ரீ வைஃபை ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. சோ நீங்க எப்ப வேணாலும் வீடியோ கால் பேசிக்கலாம். హలో నమస్తే అండి, నా పేరు అరుణశ్రీ తిరుమల శెట్టి. నేను సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాను యువి గులియాస్ కాలేజ్లో. అందరిలాగే నేను బైపీసీ తీసుకొని ర్యాంక్ తెచ్చుకోలేకపోయానండి. ఆ టైంలో నాకు ఏం చేయాలని తోచకపోతే నాకు ఒక పెద్ద ఆపర్చునిటీ దొరికింది, MBBS ఇన్ ఫిలిప్పైన్స్. ఇక్కడ ఎలా ఉండాలని భయపడేదాన్ని, కాకపోతే వీళ్ళే డామ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, ఇండియన్ ఫుడ్ ఉంది. ఇక్కడ పెద్ద బెనిఫిట్ ఏంటంటే వీళ్ళది నేషనల్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్, సో ఈజీగా సర్వే అవ్వచ్చు. ఇండియన్ క్లైమేటే ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది. ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారండి, ఇండియన్ స్టైల్లో చెప్తున్నారు. మాతో సీనియర్స్ కూడా ఉంటారు కదా, వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు బాగా. కాబట్టి భయపడాల్సిన అవసరమే లేదండి. సో ఐ విల్ సజెస్ట్ యువి గులియాస్ కాలేజ్ ఇస్ గుడ్ కాలేజ్. யூனிவர்சிட்டியில நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன உதவி தேவைப்பட்டாலும் ராட்டாவோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் அங்க இருப்பாங்க. அவங்க உடனடியாக உங்க ஹெல்ப்புக்கு